Welcome! I present a video made on the occasion of replacing glow plugs and cleaning the intake manifold. Enjoy watching. How to change glow plugs on a Renault Master 140 DCI. Engine type ZD3A202, similar to the Nissan Patrol engine. Cleaning the intake manifold and exhaust gas recirculation system. Removing the air filter. Removing the intercooler hoses. Removing the turbo hoses. Removing the cooling expansion tank support. Removing the supply pipe fixing clamps. Removing the aluminum intake pipe. Loosening the glow plug nuts and releasing the wiring. Loosening the spark plug sealing ring by turning it counterclockwise. Loosening the spark plug with a long 12mm socket. Installation is done in the reverse order of removal. Bine ați venit! Vă prezint un film realizat cu ocazia înlocuirii bujiilor incandescente și curățării tubulaturii admisiei. Vizionare plăcută! Cum se schimbă bujiile incandescente la Renault Master 140 DC, motor tip ZD3A202, asemănător motorului Nissan Patrol. Curățare tubulatură, admisie și sistem recirculare gaze nearse. Pași de urmat: demontare filtru de aer, demontare furtune intercooler, demontare furtune turbo, demontare suport vas expansiune racire, demontare bright de fixare a conductelor de alimentare, demontare conductă de aluminiu admisie, desfacere piulițe bujii incandescente și eliberare cablaj, desfacere simmering, etanșare bujii prin rotire în sens invers a celor de ceasornic, desfacere bujii cu tubulară lungă de 12 mm. Montarea se face în ordinea inversă a demontării.